Good day, sir. I'm Christian Lawrence Basco from BSIT 3A. This is the course output static routing configuration. So, demo po natin kung paano itong gawin. So, tapos, i-configures natin bawat isang router. So, let's start. So, open the Cisco Packet Tracer, and as you can see, andito yung BLSM subnetting table na ginawa natin last. Then, addressing scheme, ito. Then, dito natin kukunin lahat ng kwan. So, let's start na tayo. So, gayahin lang natin tong nasa kwan. So, router. Then, 1.8. Yan. So, yan. So, yan. So, R1. Tapos, router 2. Tapos, router 3. Yan. So, yan. As you can see, may router na tayo. So, PC1, PC2, tapos PC3. PC1 sa taas. PC1 sa taas. PC1 sa taas. So, PC1. Then, PC2. Then, PC3. Then, after natin malagay yan, yung sunod naman. So, saan na yun? PC1, PC2, PC3, PC4, tapos PC5. PC4 sa taas. PC4, tapos PC5 sa baba. Tapos, PC6. Yan. Tama ba? Tama. So, as you can see, yan, sunod na natin gawin is maglagay tayo ng ayusin lang natin. Yan. Sunod naman natin gawin is maglagay na tayo ng connection nila. So, yan. Connection ng ito. Router 1 to router 2. Bago yan, maglagay muna tayo dito ng serial port. Yan. So, off natin to. Tapos, weak 2T. Yan. Tapos, lagay natin. Tapos, yan. Lahat, gawin natin yan sa lahat ng router. Then, off. Tapos, weak 2T. Then, and, okay. Tapos, ito. Off. Tapos, weak 2T. Yan. Tapos, on. Then, after nan, lagyan natin sila ng connection. So, yan. Route piece FA01 ay FA0/0. Yan. Ito. So, pass Ethernet 0 to dito. Pass Ethernet 0. So, as you can see, may label dito. So, dito nyo makakuha interface, preference, tapos ito. Click nyo lang to. Then, okay. Then, after nan, yung sunod naman, FA01. So, yan. 01 to dito. Yan. Then, di pa pala natin nalagay yung bawat host. So, lagay natin muna yung host. So, PC1, host niya is 765. So, PC1, 765. 765 host. Then, after nan, doon naman tayo sa PC2. 350 host. Then, sa PC5 is 125 host. Then,
dito naman sa gilid is PC6 is 900 host. 900 host. Then, sa PC3 is 50 host. 50 host. 50 host. Then, sa PC4 is 150 host. So, yan na lahat ng host. Then, yan. So, yan. Then, sunod naman natin dito is ilagay na natin bawat connection. So, ito FA02/0. Tapos yan. Then, dito naman tayo sa router to router. So, check natin. So, DCE siya. So, pag ganyan, pababa. So, router 2 to router 1. So, click natin yung DCE. Kung DCE, may clock siya. Clock. So, ito, DCE. Ito, router 2 to router 1. So, ano nga ba nakalagay? Wait lang. DCE 0. 0. So, serial 0 to 0. Yan. As you can see, yan, may clock siya. Yan. Then, dito naman sa kabila, sa DCE yung router 3, papunta sa router 2. So, router 3 to router 2. So, yan. Tama, router. Serial ba? Serial 0, 0. 0, tapos dito, 2, 1. So, 1. Yan. You can see, yan. May ikon na siya. So, then dito, DCE na serial 0/0/1. So, yan. Then, dito, lang, router 1 to router 3. So, ito, dito, tapos, dito. Yan. So, meron na yan. Then, lagay na natin connection nila. So, yan. So, PC1, FA0. Yan, PC1 to dito. Then, yan. Then, dito sa router 3, FA0 is 900. So, dito sa baba, ito sa baba, yan, dito, yan. Then, dito naman, yan, tas dito, yan. Yan. So, as you can see, yan. Then, after nan, yung gagawin naman natin is lagay natin bawat IP configuration ng bawat network. So, yan. So, lagay natin PC1. Base tayo dito sa ginawa natin long last dito sa pinakababa. So, PC1, ito. So, yan. Copy natin to. Tapos, paste natin dito. Tapos, yung subnet mask niya is 255.255.252. 252.0. Tapos, yung IP niya is 192.168.4.1. So, yan. Yan. So, yan. Then, dito, copy natin to. Then, lagay natin dito. So, default gateway is
192.168.4.1. So, yan. X natin yan. X. Then, sunod naman is PC2. PC2 yun. Then copy natin yun. Then, lagay natin dito. PC2, yan. Tapos, yung subnet mask niya is 255.255.254.0. 254.0. Tapos, default gateway niya is 192.168.8. So, yan. Then, dito. Yan. Hindi. Hindi. Yan. 192.168.8.1. Yan. Okay? Then, PC3 tayo. PC3, yun. Then, dito, ipconfig. Then, hanapin natin yung ito. Then, paste natin dito. Then, dito, IP 255.255.255.192. Then, ano yun? Yun. Yan. Mali. PC3 tayo. PC3. Ito. Copy natin to. Yan. Then, lagay natin dito. Tapos, yung subnet mask niya is 255.255.192. Yun. PC3 192.168.11.190 tapos 255.255.255.255.192. Tapos after natin na ilagay yan, dito naman tayo sa default. So, ito, PC3, ito, 192.168.11.129. Then, exit. Then, dito sa PC4. So, PC4, 150 host. Yan. So, itong PC4, ito. Yan. Tapos, subnet mask niya is, subnet mask ng PC4 is 255.255.255.0. Tama. 255.255.255.0. Tapos, 192.168.10.1. 192.168.10.1. Tama ba? Okay, tama. So, PC4, tama. X. Then, PC5 tayo, 125 host. Then, ipconfig. So, PC5, to. Then, to. Lagyan natin dito. So, yan, subnet mask. Copy na lang din natin dito ulit. Then, yung default gateway niya is 192.168.11.1. So, yan. Then, lagay natin dito. Yan. So, exit na tayo. Then, after nun, yung PC6 naman. So, PC6 900 host. Then, to.
Ito. Yan, copy natin to. Tapos lagay natin dito. Tapos ito 255.255.252. Yan. Tapos ito full gateway niya. So okay na yan. So after natin malagay lahat click natin tong R1. So router 1. So yan, magbe-basic configuration na tayo. So click natin tong R1, click, tapos CLI. So as you can see dito, no, i-no natin. So yan, no. Then click enter. Then enable. Then after natin ma-enable, basic configuration to. Enter. Ay. After natin na-enable, then punta na tayo sa basic configuration. So hindi ako gamit ng shortcut. Configure terminal. Then after natin ma-configure terminal, palitan natin ng host name R1. Then after natin R1, enable secret. Then no IP domain lookup. Then banner MOTT hashtag unauthorized access is strict prohibited. Yan, strictly prohibited. Tapos yan. Then after natin yan, line console 0. Then after natin ma-line console 0, password Basco. Then login. Then line pty 04. Then after nan, password Basco. Then login. Then click enter, exit. Then pag click natin to, may magpapakita ng exit pa pala. Yan, pag click natin to, magpapakita na. So yan, unauthorized access, may password na siya. So Basco. Okay, enable Basco ulit. Yan. So R1. So dito na tayo. So dito na tayo sa sa pag-config ng bawat So interface, configure terminal pala. Configure terminal. After natin mo-config, interface natin. Interface FA 0/0. So check natin dito. Ito yung kukunin natin. So yan FA 00. So ito
router 1 tayo, di ba? So, yan. Kukunin natin dito is itong 350 host. So, yan. 350 host. Ito. Yan. Ito. Yan. So, you can see dito, router 1, FA00, 350 host. So, ito, 350 host. Yan. Ito yung kukunin natin. So, yan. FA0/0. So, click enter. IP address 192.168.8.1. So, tapos 255.255.254.0. Ito yung subnet pass niya. So, click enter. No shutdown. As you can see, dito naka-red pa. So, no shutdown natin. So, click enter. Then, as you can see, naka-green na siya. Green na. No? So, ganun lang din gawin natin dito sa susunod. So, yan. Then, click enter natin. Interface FA0/1 0/1. Then, IP address PC5 125 IP address. Ito yung kukunin natin. So, 125 to. So, 125 kasi yung PC5 eh. Yan. Ito yung kukunin natin. Yan. 192.168.11.1. So, yan. Click natin dito. Saan na yun? Yan. 192.168.11.1. Tapos, yung subnet mask niya is 255.255.255.128. Then, click enter. No shutdown. Then, okay. Check natin kung nag-green. Okay, nag-green na. So, sa susunod naman dito is, dun na tayo sa serial port. So, serial port naman tayo dito. So, yan. So, serial port tayo. So, yan. So, dito. So, click natin yung yan. So, exit. So, serial port tayo dito. So, configure tayo. Configure terminal. Interface pala. Interface range. Ay, interface FA. Ay, hindi na FA. SE 0/0/0. Yan. Tapos, IP address dito. Check natin dito sa ito. Yan, IP address ito. Yan. So, yan. IP address niya is 192.168.11.194. Tapos, subnet mask niya is 255.255.255.252. 194. Tama. 1255.255.255.152. Tama. So, yan. Click enter. Then, no shutdown. Then, yan. Sunod naman natin yung isa. Interface SE 0/0/1. So, yan. Ang kukunin natin dito is ito. Ito lang din. Yan. So, yan. Click enter. IP address
192.168.11.201. So 201 kasi yan. Then bakit nga to 201? So ito kasi dito papunta doon sa router 3. So yan, ito. Yan. Then go natin tra. Then yan, tapos may subnet mask pa siya 255.255.255.255.252 kasi slash start yan, 252 yan. So click enter. No shutdown. Ay hindi na no shutdown. No shutdown, sabihin na lang natin. Then exit. Ay hindi pala exit. So dito kasi is sa kwan may clock rate siya. So pag ganun, clock rate. So lalagyan natin siya ng clock rate. So clock rate 9600. Yan, tapos okay, naka no shutdown na tayo. No shutdown ulit natin. No shutdown. Nauna pala yung no shutdown natin kanina. So exit. Then after nan, magra-route na tayo lang bawat lahat. Route na natin lahat. So yan. So lahat makuha niya, ira-route na natin. So start na natin. So IP routes, IP route, tapos 192.168.4.0. Then check natin. Ito. Ito, kukunin natin yung PC1. So, yan. Ito. 765 hosts. Yan. Ito, kunin natin to. Yan. IP route natin. So, yan. 4.0. Tapos, 255.255.252.0. Then, 192.168.11.193. Ito, IP route, network address. Tapos, ito, subnet mask. Tapos, ito, default gateway. So, yan. Click enter. Then, IP route naman din. IP route. Then, 192.168.10.0. So, 10. Sunod ba? 10 ba tama? PC4, 150. Ito, tama. 150. Dun sa taas. 150. Ito. 10.0. Tama. 10.0. Tapos, kukunin natin yung subnet mask niya. So, subnet mask niya is 255.255.255.0. Tapos, default gateway niya is 192.168.11.193. Then, click enter. Then, after natin nakakuha niyan, doon naman tayo sa susunod. IP route. Check natin yung saan na yung table natin. So, yan. So, tapos na tayo dyan. So, dito na tayo. Sa PC5 na tayo. So, PC5. PC5. Dito na tayo sa router 3. Tapos na tayo dito sa 150. Dito na tayo sa router 3. 50 hosts. So, 50 hosts, ito. Yan. So, yan. IP route 192.168.11.128. Then, 255
192.255.192. Tapos, yung subnet mask niya is, subnet mask default gateway niya is 192.168.11.202. Yan, click enter. Then, for last is 900 host, ito yung kukunin natin. Yan. So, yan. IP routes 192.168.0.0. Then, 255.255.252.0. Tapos, kukunin na lang natin ulit yung 192.168.11.202. Yan, click enter. Tapos, after nan, i-IP route na natin. IP route 0.0.0.0. Tapos, 0.0.0.0.0. Apat na 0, tapos apat na 0, tapos 192. Kukunin natin to. Ito. Yan, ito. Yan. So, 192.168.11.193. So, click enter. Then, IP routes 0.0.0.0. Tapos, 0.0.0.0. Tapos, 192.168.11.202. Kunin lang din natin yung susunod. 202. Ito. Then, click enter. Yan na po, dyan na po nagtatapos yung router 1. So, dito, basic configuration. Then, dito, nag-interface tayo ng mga bawat FA. Then, dito is serial. Then, dito nag-routes na tayo. So, yan. Then, sunod tayo sa PC, sa router 2. As you can see, hindi pa nag-red kasi hindi pa natin ito na config. So, yan. So, CLI tayo, CLI. So, ganun lang din gagawin natin. So, balik tayo sa basic configuration. So, start na tayo sa router 2. So, router 2, no. So, basic configuration ulit. So, enable configuration terminal. Tapos, after natin mag-config, hostname S2. S2, R2. Then, enable secret. Then, after nan, no IP domain lookup. Yan, no IP domain lookup. Then, banner MOTD unauthorized access is strictly prohibited. Then, yan. Then, line console 0. Then, after natin mag-line console 0, password Basco. Then, login. Tapos, after natin mag-login, line BTY04, password Basco. Tapos, login, exit. Then, click enter. Exit pa pala. Exit. Yan. So, lagayin tayo ng Basco. So, tapos, enable Basco. Then, configure terminal. So, wait.
So, configure terminal na tayo. So, ganun ulit. So, after natin ma-config, interface tayo. So, interface FA0 0/0. So, yan 765 host. Then dito, yan. So, yan. Interface FA0 interface FA0/0. So, click enter. After natin mag-interface, so, kukunin natin yung 765 host. So, 765 host. Ito, 765 host. Tapos, dito sa 4. Yan. Yan. Kukunin natin yan. So, yan. IP address 192.168.4.1, then 255.255.252.0. Yan. Click enter. Tapos, no shutdown. Tapos, enter. Check natin kung nag-green. Tama. Nag-green na siya. So, dito naman tayo sa susunod. So, dito naman tayo sa susunod. Sa interface FA range. So, click enter. Then, interface FA interface FA0/1, then click enter. Tapos IP address niya is ano ba yan 150 host ito 10. Sana yun? Yan. IP address 192.168.10.1. Tapos 255.255.255.0. Then click enter. No shutdown. Then check natin kung nag-green na. So green na rin. Then after nan, dito na tayo sa serial. So dito na tayo sa serial. So interface SE 0/0/0. Yan. Interface SE 0/0. IP address. Tapos wait lang, check natin yung IP address. So, sana? Ito, papunta doon sa router 1. So, ito, papunta doon sa router 1. Kasi DC ito kanina. So, yan, papunta yan. So, ang kukunin natin is router 1. Ito. Yan. Kukunin natin yan. So, ito. First usable IP address ng router 1. Yan. Ito. So, yan. 192.168.11.193. Tapos 255.255.252. Tapos no shutdown. Click enter. No shutdown. Yan. May serial na tayo. So, check natin kung okay. Nag-green na siya. So, tuloy lang din natin yung So, dito naman ang sunod naman is sa serial 0/0/1. So,
interface ulit, interface SE0/0/1. So, yan, IP address, then, check natin, IP address, so, dito, IP address, kukunin natin dito is router 2 to router 3. So, ang kukunin natin dito is router 2. Ito, last usable. So, yan. Then, at IP address 192.168.11.198. Tama ba? 198? 198. Tama. Then, 255.255.255.252. Tapos, no shutdown. Tapos, nauna na naman yung no shutdown natin. So, clock rate, clock, tapos rate, 0, clock rate, 9600. So, yan, click enter. Exit. So, ulit, SE, interface, SE, 0, 0, 0/0/1, tapos IP address 192.168.11.198, tapos 255.255.255.252, tapos clock rate 9, yan, tapos mali, clock tapos rate 9600. Yan. For DC only. Okay. No shutdown. Yan. Okay. Then, after natin lalagay lahat, so, IP routes na natin. IP routes. Then, 192. Routes natin. Wait lang. Saan na yung routes? 350. So, itong 350. 350. Ito. Sa router 1. 350 host. So, ito. 192.168.8.0. Tama ba? 350. Tama. Tapos, 255.255.255. 255.255.254 pala. 254.0. Tapos, 192.168.11.194. So, 194. Ito sa router 2. Yan. Router 1. Yan. Then, click enter. IP routes. Then, 192.168.8.
Ay, hindi tayo nag-exit doon. So, ulit. 0. Tapos, 255.255.255.254. Tapos, nagkamali pa. Ay, oo. 255. Sobrang tayo ng 255. So, 255.255.254.0. Tapos, 192.168.11.194. Enter. Tapos, IP routes. IP routes. IP routes. Ito, 125 host. So, ito, 11.0. Yung 125 host. 125 host 11.0. Yan. Then, IP routes 192.168.11.0. So, 255 255.255.255.128. Then 192.168.11.194. So, click enter. Then, sa router 3 naman tayo. So, yan. IP routes. Route lang. IP route, router 3, and FA0, 900. So, ito, kunin natin to. Yan. So, saan na yan? IP routes 192.168.0.0. Then, 255.255.252.0. Then, 192.168.11.22. Bakit 22? Kasi kukunin natin yung pangatlong IP address. Yan. Yan. Kasi router 3 na tayo. So, yan. Kukunin natin yan. So, yan. Okay, click enter. Tapos, yung kakuha naman ng router 3 is 900 tayo dito. So, dito, 50. So, sa 50 tayo, 50. Ito. Yan. Ito yung kukunin natin. So, yan. After nan, kukunin natin. So, yan. IP routes 192.168.50. Ito, 11.128. 11.128. Tapos, 255.255.255.192. 255.255.255.192. Tapos, 192.168.11.202 ulit. So, click, okay, enter. Then, IP route na natin. IP route 0.0.0.0. Tapos, space 0.0.0.0.0.0 space 192.168.11.194. Then, click enter. IP route 0.0.0.0. Tapos, space 0.0.0.0. Then, space 192.168.11.202. So, yan. Click enter. So, tapos na tayo sa router 2. So, doon naman tayo sa susunod is sa router 3. So, exit na natin to. Yan. Then, sa router 3 naman na tayo. So, yan. Yan. Router 3. So, click natin tong router 3. Then, CLI.
basic configuration ulit. No. Enable. Configure terminal. Configure terminal. Tapos, after natin ma-config, magpalit na tayo ng hostname. So, yan, wait lang. Hostname. R2. R3 pala, R3. Sorry. R3, tapos, enable secret. Then, no IP domain lookup. Then, banner MOTD unauthorized access is strictly prohibited. Tapos yan, tapos yan. Then, line console 0. Tapos, after ng line console 0, password Basco. Then, after ng password ng Basco, login. Then, after natin mag-login, line BTY04. Tapos, after natin mag-line BTY04, password Basco. Then, login. Exit. Then, yan. Okay? Basco. Then, router 3. Dito na tayo. So, configure na tayo. So, interface na tayo na bawat FA. So, yan. Enable. Basco. Tapos, configure terminal. Tapos, after natin mag-config, so, interface na tayo. So, interface FA 0/0. Tapos, yan. So, interface FA 0/0. So, PC6 is 900 hosts. So, 900 hosts. So, ito, kunin natin to. Yan. First usable IP address. So, 900 hosts. So, IP address. Hindi natin. IP address. Ano kasi ito? IP address 192.168.0.1. So, kukunin kasi natin yung first usable IP address nito. 900. Yan. Ito. Yan. So, yan. Click. Tapos 255.255.255.0. Then, no shutdown. Then, check natin kung nag-green. Isa na. Cisco. Green. Tama. Nag-green na. So, yan. So, dito naman is interface FA 0/1. Then, click enter. FA 0/1. FA 0. 50. Ito. So, kukunin natin yan is itong 129. So, first pa rin. First. IP address 192.168.11.129. Tapos 255.255.255.192. Then, no shutdown. Then, click enter. Okay.
So, tingnan natin kung nag-green. Okay na. Nag-green na. So, dito. Click enter natin. So, mag-interface na tayo dito ng serial. So, interface serial 0/0/0 as interface 0/0/0. So, ito to papunta sa router 2. So, router 2, kukunin natin to. Ito. Ito. Yan. First. So, yan. Then, interface. Wait. IP address 192.168.11.197. Then 255.255.255.252. Then click enter, clock rate tayo, clock rate 9600. Then no shutdown. Then after none, okay na. So check natin kung nagkuha na rin dito. So dito naman gawin natin dito. So yan. Tapos click enter, interface SE 0/0/1. Then click enter. Then kukunin natin IP address. Kukunin natin na IP address is dito papunta doon. So ito. So ito kukunin natin to. Last. So yan. IP address 192.168.168.11.202. Then 255.255.255.252. 255.255.255.252. Tama. Tapos no shutdown. Tapos okay. Then check natin. Check. Okay, nagkuha na rin siya. So exit. Tapos yan. So mag IP routes na tayo. So IP routes. So IP routes. So titingin tayo dito sa table 350. Simula tayo sa 350. So 350, ito IP routes. Ito. Yan. IP routes 192.168.8.0. Then 255.255.254.0. Tapos kukunin natin is yung ito, first usable IP address ng router 3. So 192.168.11.201. Yan, click enter. Then IP routes 192.168. kukunin natin susunod S125. 125 ito. Yan, kukunin natin yan. So yan 192.168.11.0. Then 255.255.255.128. Then kukunin lang din natin ulit yung
192.11.201. So, yan. Then, IP routes ulit. IP routes 192.168, 192.168. Dito naman tayo sa taas. So, dito sa 765. So, ito. 765. Ito. Ito. Kunin natin to. Yan. So, yan. .4.0. Then, 255.255.255. Ay, hindi. 252.0. Tapos, kukunin natin is 192.168.11.193. 193 kukunin natin. So, ito. Sana yan? 193. Ito, sa first. Yan. So, click enter. Then, IP routes 192.168. Susunod doon sa 150 host. 150 host. Yan. 10. Sa 10. 10.0 tapos 192. Ay, hindi. After 0, 255.255.255.0 tapos 192.168.11.193. Then, click enter. Then, IP routes ulit. IP routes 0.0.0.0 tapos 0.0.0.0 apat na 0 tapos apat na 0 tapos 192.168.11.201. Yan. Then, click enter. Then, 0. Ay, IP routes pa pala. IP routes 0.0.0.0 tapos 0.0.0.0 tapos space tapos 192.168.11.193. So, click enter. Tapos, okay na yan. So, yan. Yan na nagtatapos ang router 3. So, dito, try na natin. So, try na natin. So, ito, simulation. Show none all. Edit filter. ICMP. Tapos, yan. Tapos, ito. PC1 to PC4. Yan. Ito dito. Yan. Ito. Tapos PC4 to PC2. Tapos PC3 to PC5. Tapos yan, try na natin. So, may tatlo ng tama. Yan. So, yan.
So, tama lahat. So, save na natin. So, Basco static routing configuration. So, yan. Save. Okay. So, you can see successful lahat. So, yan. That's it. I'm Marcos Jean Lorenzi Basco from BSI 3A. Bye-bye, sir.